Good morning, students. Welcome to classes on banking theory and practice. Today, we will be dealing with capital adequacy norms. Risk and uncertainties form an integral part of banking activities. One of the most crucial methods of risk control in banks is regulatory capital requirements. Regulatory capital requirements are vital in reducing the risk of bank insolvency. So, in order to protect banks from being insolvent, RBI have issued various guidelines on regulatory capital requirements of Indian banks, and these regulations are largely in conformity with international standards. We know that international standards on regulatory capital requirements and other banking regulations are put forward by BIS, the Bank for International Settlement. So we have already discussed about Bank for International Settlements, its functions, and the international standards put forward by BIS is known as Basel norms. We have discussed all those things. So today we will be discussing on the capital adequacy norms in India. So before moving on to capital adequacy norms, let us focus on concepts of capital adequacy norms. We have to discuss about three important concepts in capital adequacy norms: Tier 1 capital, Tier 2 capital, and risk weighted assets RWA. First, let us focus on Tier 1 capital. This Tier 1 capital can absorb the losses without a bank being required to stop trading. So, Tier 1 capital can absorb the losses of a bank without stopping its operations. So, without affecting the operations of a bank, Tier 1 capital can absorb its losses. And this Tier 1 capital is also known as core capital. It consists of ordinary share capital, equity capital, audited revenue reserves, and intangible assets. So, Tier 1 capital are those capital that can absorb the losses of a bank without ceasing its operations. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ. So, Tier 1 capital are those capital which can absorb the losses of a bank without affecting its operations. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വഹിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ. Tier 1 capital is also known as core capital. It consists of ordinary share capital, equity capital, audited revenue reserves, and intangible assets. So, ഇത്രയുമാണ് ordinary share capital, equity capital, audited revenue capital, and intangible assets of bank is known as is Tier 1 capital. ഇത്രയുമാണ് Tier 1 capital അകത്ത് വരുന്നത്. Now, let us focus on Tier 2 capital. Tier 2 capital can absorb losses of a bank at the time of its winding up. So, it gives depositors a less measure of protection. ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ വൈൻഡിങ് അപ്പിന്റെ സമയത്ത് ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റലാണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ. ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ. This capital provides a depositor less measure of protection. ഇത് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. And this capital consists of audited reserves, unaudited retained earnings, and general loss reserves. അപ്പോൾ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് വരുന്നത് audited reserves, unaudited retained earnings, and general loss reserves. The capital cushions losses if bank is winding up and is used to absorb losses after a bank loses all its Tier 1 capital. So once banks lose all its Tier 1 capital, it starts using Tier 2 capital. Tier 1 capital മുഴുവൻ ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ Tier 1 capital മുഴുവൻ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ
മാത്രമാണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു കോട്ടവും വരാതെ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്ത് ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടം നികത്താം. പക്ഷെ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ വൈൻഡിങ് അപ്പിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാങ്കുകൾ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ? Audited reserves, unaudited retained earnings, and general loss reserves. Now let us focus on the third concept, risk-weighted assets. Risk-weighted assets are used to fix the least amount of capital that should be possessed by banks to lower the insolvency risk. So risk-weighted assets are the least amount of capital that a bank should possess to lower insolvency risk. Insolvency risk കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ബാങ്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ബാങ്ക് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ക്യാപിറ്റലിന്റെ amount ആണ് risk weighted assets. The capital requirement of all type of bank assets depends on risk assessment. അപ്പോൾ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്തിട്ട് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ, ഇൻസോൾവൻസി റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ബാങ്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ക്യാപിറ്റലിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ വി ഹാവ് കം അക്രോസ് three important concepts: Tier 1 capital, Tier 2 capital, and risk-weighted assets. Now, let us focus on capital adequacy ratio. Using these three concepts, we can discuss capital adequacy ratio, CAR. Capital adequacy ratio is the ratio of a bank's capital to its risk. So, capital to its risk ratio is known as capital adequacy ratio. So, capital adequacy ratio is nothing but the ratio of bank's capital to its risk. It is also known as capital to risk asset ratio, CRAR. So, CAR, capital adequacy ratio, is also known as CRAR, capital to risk asset ratio. In other words, it is the ratio of a bank's capital to its risk-weighted assets and current liability. This ratio is utilized to secure depositors and boost the efficiency and stability of financial system all over the world. So, capital adequacy ratio helps or secures depositors, and it helps in increasing the efficiency and stability of financial system all around the world. So, capital adequacy ratio is the bank's capital to its risk ratio. Ratio of bank's capital to its risk is known as capital adequacy ratio. It is a ratio of bank's capital to its risk-weighted assets and current liabilities. Now let us derive the equation for capital adequacy ratio, CAR or CRAR. CAR or CRAR is equal to Tier 1 capital plus Tier 2 capital divided by total risk-weighted assets. So, capital adequacy ratio is capital to risk ratio. So, ratio of bank's capital to its risk is known as capital adequacy ratio. So, here there are two types of capital, Tier 1 capital and Tier 2 capital. So, we are adding Tier 1 capital plus Tier 2 capital. So, we will get the total capital of a bank divided by its risk, total risk weighted asset. So, CRAR or CAR is equal to Tier 1 capital plus Tier 2 capital divided by total risk weighted asset. Now, the Basel III norms stipulated a capital to risk weight asset of 8%. So, Basel III norms, we know that Basel norms are put forward by Bank for International Settlement, BIS. It is the international standard of capital adequacy ratio. Basel III norm stipulates that a bank should keep its capital to risk weighted asset or capital adequacy ratio of 8%. But as per RBI norms, Indian scheduled commercial banks should maintain a CAR of 9%, while Indian public sector banks should maintain a CAR of 12%. International standards അനുസരിച്ച്
capital to risk weighted asset, അതായത് capital adequacy ratio 8% ആണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ RBI കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ CAR 9% കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ CAR 12% കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ RBI ഇങ്ങനെ നോംസ് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബാങ്കുകളുടെ ഇൻസോൾവൻസി റിസ്കിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് RBI ഇത്രയും ഹൈ CAR മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സോ there is a debate between government and Reserve Bank of India in terms of capital adequacy norms. Government is complaining about the unnecessary high capital requirements. Government want capital adequacy ratio of bank to be at 8% as per Basel norms, but RBI has prescribed it at 9%. ഗവൺമെന്റിന് ഈ ഒരു റേറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ റേറ്റുമായിട്ട് ഒരു സെയിം ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ RBI അഡീഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ 9% ആയിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ put forward by Reserve Bank of India is much higher than the international standards put forward by BIS. So the international standard put forward by BIS is known as Basel norms. So the recent Basel norm is known as Basel III norms. Now let us focus on the capital adequacy norms put forward by Basel III. Basel III guidelines were introduced in September 2010 in India with a focus to enhance the safety and stability of banking sector through improvement in quality and quantity of capital component. So Basel III norms was introduced in India in the year 2010. The main focus was to enhance the safety and stability of banking sector in India. We have already discussed about capital adequacy ratio. Basel III norms not only discuss about capital adequacy ratio, but it discuss about two set of compliance. The essence of Basel III revolve around two sets of compliance: the liquidity rule and the capital rule. First, let us focus on liquidity rule. One of the main objectives of Basel III Accord is to strengthen the liquidity profile of the banking industry. Hence, two standards of liquidity were introduced by Basel III. So, first set of compliance is liquidity rule. In liquidity rule, Basel III have introduced two standards of liquidity: liquidity coverage ratio as well as net stable funding ratio. അപ്പം ബേസൽ 3 നോംസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ മാത്രമല്ല അതിലുള്ളത്, മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം ലിക്വിഡിറ്റി റൂള്, രണ്ടാമത്തേത് ക്യാപിറ്റൽ റൂൾ. ലിക്വിഡിറ്റി റൂളിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് പറയുന്നത്: ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ ആൻഡ് നെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫണ്ടിങ് റേഷ്യോ. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us focus on liquidity coverage ratio. Liquidity coverage ratio refers to highly liquid assets held by financial institutions to meet short-term obligations. So, liquidity coverage ratio refers to highly liquid assets held by financial institutions to meet short-term obligations. Financial institutions in a short-term obligation meet ചെയ്യാനായിട്ട് financial institutions keep ചെയ്യേണ്ട ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. The ratio is a generic stress test that aims to anticipate market-wide shocks. The liquidity coverage ratio is designed to ensure financial institutions have the necessary assets on hand to ride out short-term liquidity disruptions. അപ്പം മാർക്കറ്റ് വൈഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോക്സ്, ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഷോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസ്റപ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ബൈ total net outflow over the next 30 calendar days. So, LCR or liquidity coverage ratio equal to stock of high quality liquid asset divided by total net cash outflow over the next 30 calendar days. Stock of
high quality liquid asset. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ലിക്വിഡ് അസറ്റിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓവർ നെക്സ്റ്റ് 30 years. അടുത്ത 30 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തോരം ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ, എന്തോരം ക്യാഷിന് ആവശ്യം വരും ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത 30 ദിവസം എത്ര ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ വേണ്ടി വരും, എത്ര ക്യാഷ് ആവശ്യം വരും, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 100%. സോ ഈ ഒരു റേഷ്യോ 100% ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓവർ ദ നെക്സ്റ്റ് 30 calendar days, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകണം. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി അതിനെ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 100%. പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ 100% കിട്ടത്തുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലിക്വിഡ് അസറ്റും ലിക്വിഡ് അസറ്റിന്റെ ആവശ്യം എന്തോരം ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതും ബാങ്കിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് അസറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ലിക്വിഡ് ക്യാഷിന്റെ ആവശ്യം എന്തോരം ഉണ്ട് അതാണ് ടോട്ടൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓവർ ദ നെക്സ്റ്റ് 30 days. അടുത്ത 30 വർഷം എന്തോരം ലിക്വിഡ് ക്യാഷിന്റെ ആവശ്യം വരും അതും, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലിക്വിഡ് അസറ്റ്, ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ എന്തോരം ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പൊ ഈ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു റേഷ്യോനെ നമ്മൾ 100ലേക്ക് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റണം. 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 100% ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പം LCR, ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 100%. ഇപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും, അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോട്ടൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓവർ ദി 30 calendar days. ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം. അപ്പം ലിക്വിഡിറ്റി റൂളിലെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ ആണ്. Liquidity coverage ratio refers to high quality liquid assets held by financial institutions to meet short term obligations. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്ക് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 100%. Second liquidity rule is about net stable funding ratio, NSFR. Net stable funding ratio is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. And this ratio should be equal to or at least 100% on an ongoing basis. So net stable funding ratio. Net stable funding ratio is the ratio of the amount of available stable funding to amount of required stable funding. അപ്പം ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റേബിൾ ഫണ്ടിങ്ങും ബാങ്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റേബിൾ ഫണ്ടിങ്ങും ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള കയ്യിലുള്ള സ്റ്റേബിൾ ഫണ്ടിങ് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റേബിൾ ഫണ്ടിങ്ങിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റൂളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫണ്ടിങ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു amount available of stable funding divided by required amount of stable funding. This ratio should be greater than 100%. ഓക്കെ, ബാങ്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റേബിൾ ഫണ്ടിങ് ബാങ്കിന് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റേബിൾ ഫണ്ടിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം. അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റൂൾ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ബാങ്ക്സ് ഫ്രം ഇൻസോൾവൻസി, ബാങ്ക്സ് ഷുഡ് ഫോളോ ലിക്വിഡിറ്റി റൂൾ. സോ ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ ആസ് വെൽ ആസ് നെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫണ്ടിങ് റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി at least equal to 100 or greater than 100. Now let us focus on capital rule. Capital rule revolves around three important concepts: capital conservation buffer, counter-cyclical capital buffer, and leverage ratio. First, let us focus on capital conservation buffer. The capital conservation buffer is designed to ensure that banks build up capital buffer outside period of stress, which can be drawn down as losses are incurred. അപ്പോൾ ബാങ്കിന് ലോസസ് വരുമ്പോൾ ആ ലോസസിനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഈ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബാങ്കിങ് എൻവയോൺമെന്റ് നന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് സൈക്കിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ബൂം പീരീഡിൽ നല്ല ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്ക് മാറ്റിവെക്കണം, ബഫർ സ്റ്റോക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം. അപ്പം റിസഷനോ ഡിപ്രഷനോ വരുമ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ വഹിക്കാനായിട്ട്, നികത്താനായിട്ട് ബാങ്ക്
ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് നന്നായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റിവെക്കണം. ആ ഒരു റേഷ്യോ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ കൺസർവേഷൻ ബഫറിലുള്ളത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ കൺസർവേഷൻ ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശം ബിസിനസ് ഉള്ള സമയത്ത് ബാങ്കിന് നഷ്ടം നികത്താൻ നല്ല ബിസിനസ് ഉള്ള സമയത്ത് ബാങ്ക് കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റിവെക്കണം. ഓക്കെ, capital conservation buffer would be 2.5% of risk weighted asset. So capital conservation buffer should be at least 2.5% of risk weighted asset. ബാങ്കിന്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റിന്റെ 2.5% ആയിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ കൺസർവേഷൻ ബഫർ. Second rule is counter cyclical capital buffer. Basel III counter cyclical capital buffer is calculated as the weighted average of the buffer in effect in the jurisdiction to which banks have a credit exposure. So this is an extension of capital conservation buffer. ക്യാപിറ്റൽ കൺസർവേഷൻ ബഫർ എന്താണ്? ലോസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് മൊത്തത്തിൽ മോശമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. ആ സമയത്ത് ബാങ്കിന് നഷ്ടം നികത്താനായിട്ട് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് നന്നായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് റിസർവ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക, കുറച്ച് ബഫർ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ കൺസർവേഷൻ ബഫറിൽ പറയുന്നത്. കൗണ്ടർ സൈക്ലിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൺസർവേഷൻ ബഫർ. ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്പോഷർ കൂടുതലുള്ള ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ, ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്പോഷർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഫറായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അതാണ് കൗണ്ടർ സൈക്ലിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഫറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ കൗണ്ടർ സൈക്ലിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഫർ should be at the range of 0 to 2.5% of risk weighted asset. ബാങ്കിന്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റിന്റെ 0 to 2.5% കൗണ്ടർ സൈക്ലിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഫർ കീപ്പ് ചെയ്യുക. Third is leverage ratio. Leverage ratio is defined as capital as a percentage of total exposure measure. So capital as a percentage of total exposure measure is leverage ratio. A bank's total exposure measure is the sum total of following exposure. So banks have several exposures, and bank's total exposure is calculated as a sum of balance sheet exposure, derivative exposure, securities financial transaction exposures, and off balance sheet items. So all these exposures together is known as bank's total exposure. Leverage ratio is defined as the capital as a percentage of total exposure measure. Total exposure measure is the sum total of balance sheet exposure, derivative exposure, securities financial transaction exposures, and off balance sheet items. So leverage ratio, capital as a percentage of total exposure measure ആണ് leverage ratio എന്ന് പറയുന്നത്. Leverage ratio, according to Basel committee, leverage ratio is fixed at 3%. Currently, Indian banking system is operating at a leverage ratio of more than 4.5%. So these are the three important ratios in capital rule: capital conservation buffer, counter cyclical capital buffer, and leverage ratio. Liquidity rule have two important ratios: liquidity coverage ratio and net stable funding ratio. So നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി നോംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി നോംസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോയ്ക്ക് പുറമെ രണ്ട് റൂൾസ് ബാസൽ 3 പറയുന്നുണ്ട്: ലിക്വിഡിറ്റി റൂൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റൂൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാലേ ബാങ്കുകൾ ആ ഇൻസോൾവൻസി റിസ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് ലിക്വിഡിറ്റി റൂളും ക്യാപിറ്റൽ റൂളും ബാങ്ക്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ 8% കീപ്പ് ചെയ്യണം. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, a capital adequacy ratio should be at 8%. Liquidity coverage ratio should be more than or equal to 100%. Net stable funding ratio should be greater than 100%. Capital conservation buffer should be 2.5% of risk-weighted assets, and counter-cyclical capital buffer should be 0 to 2.5% of risk-weighted assets, as well as leverage ratio should be kept at 3%. So this is all about capital adequacy norms. I hope this class is clear for you. Thank you, students.